The local people of Twichakma and Dasgaria Village has organized a roadblock on the Agartala Khowai Highway at Dumakari area on Monday, demanding for the fresh drinking water, reconstruction of the road and to provide electric service in their areas. EM Anant Debarma and the public were stuck on the roadblock. ONGC failed to keep their promise, which is why the locals of Dasgaria and Twichakma village were forced to organize a roadblock. The executives of ONGC had promised the local people to provide fresh drinking water facilities and reconstructing the roads in their areas. They had discussed several times with the ONGC executives regarding the matter. However, the executives of ONGC were trying to run away from the village without fulfilling their demands that they had promised to the locals. Later, the local people of Twichakma and Dasgaria Village has organized a roadblock on the Agartala Khowai Highway at Dumakari area on Monday, demanding for the fresh drinking water, reconstruction of the road and to provide electric service in their areas. Consequently, the highway was traffic jam. ONGC 파이진 라마로 저거는 함야 클라키바키야 정 힘이 탕이 말이야. 그러니까 버럭덕 뭐 비시리야. 정 바레바레 SDM 파요 살아요 거 정 그룹 동리만어. 그러니까 버럭딱 버리야 드이버 정 마이무사야 드이그르 드이버리야 너무 심하. 버럭 파이케시 정 마이 형사나니. 그러니까 엄ting 통강가 라마 버 함양가 따이 까렌 버. 그러니까 정 어러 셋 공사 사는 버럭너. 아버버 버럭 구는 그르이 버 타는 지나이 좀 가사 가이고 딱 버리야. 사번호 셋찬. 이거 원지 시렁나. 응. 버럭 저ton 시단 더 가자. SDM 무슨 소리자. 정 아버 부르 구는 그리만어. 딱 버리야. 그러니까 정모 가수나이. 정지 아버 다비마야 사 정모 티니 사럭이야. तुइखे कोचिन रोकी समायang तमनि तुइखे 엄마 두딘 자딘 암티럭 리파야. 그러니까 살로 와샤 리파이미야 파노. 살짝 바디 우리와는 많이 아버 수든 지리파야 두딘 딘딘 리파야 가 정담 그 반치나이 तुइखे बरन होतेरि फाजा तमन आगि खाय 두이카 이거 on거니 수블징니 사팔라이 리파요 정노 हेजा मारा ब्लक होते नंग ब्लक हेजा मारा हेजा मारा बिसिं तैनो पंचायत खाय पंचायत पंचायत खाय दुमाकारी पंचायत नंग कामिनि खाय तुइचांमा पारा नोर कासमानि अर कय घन्टा रखना ओ जों 10 टान जिमि आराम खलायलाय माने के बडा फाकेता हि फायाखौ जे फायांगा जों सारगया साफुंबा नांगं जों अरनो गेरगलाय दंनाय जों अपति अवस्था कामियो कय परिबार दङ ओ सिनारो दङ 30-40 परिबार न दङ 30-40 परिबार दङ पंता गनर आगि रखाय पंते हेके तिरखनि दङ आगि दै दङ तलारग कुवारग हां कासा कुवा खुरै नों माने ताबो गरिखा रान थांबाय क्या दैसि गरिखा ताखाया आ जों नों मान दैर ता कुवा रान थांबाय क्या बक दैरि फायखा जों ताइ माइसि मुसाया ए अवस्था आंलाय दं ताबो साप्लाइबो जों कायसा नायो दाबि बरन नंग साप्लाइ रखाय जेको हे साप्लाइ रिया खरि नानि माने दाग बकरै कारेन्ट बकरै आ कारेन्ट गरै जों आबाय सानो साप्लाइ कारेन्ट लामा पिस गाय अर बाजार सेट कायसा गरै रक बानचिनानि वाटै मानजागो साथुं मानजागो जों ए अवस्था काय फालै सालाय दङ नोर बाजार सेट काय वेनसिन नि सानो वनजिसिन म सरक बहते दुइ बरक गसिजा जे कुनु जों दाबि खायमानि बरक जतन रिनान नै एसडीएम दिउम गसि वइ सयरिजा ताबु बरिया जों तागो मुसाया मानिया हि बते अवस्था आंलाय दं. Likewise, the ADC EM Anant Debarma was stuck at the roadblock when he was on his way to his constituency area. Baijalbari Outpost Police, Khowai Police and Sidai Police has arrived at the location after they got the incident information. Likewise, the members of Hejamara DWS department and ONGC were also arrived at the location after they got the incident information. सबसे प्रॉब्लम है तो नहीं प्रॉब्लम वो जिसे नो अवन बगे वो जिसे नो कासुका अवन बगे ताऊ बरो ग्रीडी पॉग्रिका श्योर बंगनो लामा बरी नहीं तिगोरी नहीं अवन व्यवस्था बरो खाई नहीं बरो और तो 2 घंटा कासुका लामा आंग तो 10 मिनट का सका आंग आनी खाई प्रोग्राम दूँ. In the end, after 2 hours, the locals have withdrawn the roadblock after they were given assurance to fulfill their demands as soon as possible. After that, the transportation started again smoothly. Reported by Animesh from Hajamara, Chini Khorang.